আসসালামু আলাইকুম, হ্যালো এভরিওয়ান, দিস ইজ উইশি ফর উইশিস টিউটোরিয়াল। আজকের ভিডিওটি তাদের জন্য যারা অল্প প্রোডাক্ট দিয়ে একটি পার্টি লুক ক্রিয়েট করতে চান এবং বিগিনারদের জন্য হেল্পফুল। সো প্রথমেই আমি পন্স ময়শ্চারাইজার ইউজ করলাম, এরপর আমি অ্যালোভেরা জেল ইউজ করলাম প্রাইমার হিসেবে, এরপর আমি একটি বেবি ক্রিম ইউজ করলাম। আপনাদের হাতের কাছে যে বেবি ক্রিম বা সিসি ক্রিম থাকে তাই ইউজ করতে পারবেন। ভালোভাবে ব্লেন্ড করার শেষে আমি কম্প্যাক্ট পাউডার ইউজ করলাম। যে কোনো কম্প্যাক্ট পাউডার হাতের কাছে যাই থাকবে তাই ইউজ করতে পারবেন। এরকম একটি ফোম দিয়ে আমি আমার ভ্রুকে ফোম করে নিয়েছি। এরপর যেহেতু আমি একটি ক্রিম কালারের ড্রেস পরেছি তাই আমি ক্রিম কালারের আইশ্যাডো ইউজ করব। দেন আমি আমার আইলিডে মিষ্টি কালার একটি শিমার কালার ইউজ করব। এরপর আমি একটি নুড কাজলকে আইলাইনার হিসেবে ড্র করব। এর উপরে আমি আইলাইনার ইউজ করব, তাকে দেখতে খুব ক্লাসিক্যাল এবং একটি পার্টি লুক ক্রিয়েট করব। আমার ওয়াটার লাইনে হোয়াইট কালারের কাজল অ্যাপ্লাই করব। এক্সট্রা কম্প্যাক্ট পাউডারগুলো ডাস্ট আপ করব। দেন আপনাদের ড্রেসের সাথে ম্যাচিং করে আপনারা লিপস্টিক অ্যাপ্লাই করে নিতে পারেন। এরপর খুব সহজ হয়েতে আমি একটি হিজাব করে নিব। আই হোপ আজকের ভিডিওটি আপনাদের সবার কাছে ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে প্লিজ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। আজকের মতো আল্লাহ হাফেজ।